Good morning, everyone. On a cold and rainy morning, to all our distinguished guests, principals, directors, deans, controller of exams from various campuses, vice chancellors of Usmania University and Dr. B.R. Ambedkar Open University, and members from the various constituent and the campus colleges, and the support staff from Usmania University and TSAT. Now I request our nodal officer for the MOU and director infrastructure, and the person who is behind this entire show, Professor P. Naveen Kumar sir, to give the welcome address. Success is not key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. A very good morning to everyone. It's a wonderful honor for me to be present at this August event with you all. On the behalf of Usmania University and Telangana Skills Academic and Training TSAT, I would like to extend a warm welcome to all of you as we gather here today to witness and celebrate the historic signing of historic Memorandum of Understanding between the 106-year-old Usmania University and one of the largest ITEC initiative of the government of Telangana, that is TSAT, which is also known as Society for Telangana State Network. Welcome back to the 6th anniversary celebrations of TSAT and the launch of AHA OTT. First and foremost, I would like to extend my heartfelt greetings to the Honorable Minister for Information Technology, Industries and Commerce, and Municipal Administration, Urban Development, and as well as the proud alumni of Usmania University, Sri Kalvakunta Tarak Rama Garu, and also very well known as KTR, sir. Principal Secretary for Information Technology, Electronics and Communications, Industry and Commerce, Sri Jayesh Ranjan Garu, IAS, Usmania University Vice Chancellor, Professor D. Ravinder Garu, CEO TSAT, Sri Sailesh Reddy Garu, Usmania University Registrar, Professor Lakshmanarayan Garu, CEO AHA OTT, Ravikant Sabnis, that is Vice Chancellor of Ambedkar University, Sita Ramaraj Garu, Registrar Usman City, Professor Lakshmanarayan, Professor Reddy Nayak Sir, OSD2 Vice Chancellor, CEO TAS Srikant Sinha, we have CEO Rahul Aditi and the CTO of TSAT, Sri Suresh Garu, Joint Director Infrastructure, ITC, Sri Rajendra Garu, Principals of various campus, Constituent Colleges of Usmania University, as well as Deans of various faculties of OU, Directors from OU and Ambedkar University, the complete TSAT team, special invitees, teaching and non-teaching staff, and students of Usmania University who are all virtually attending via public domain and press and media. Over the last decade, we have all witnessed Telangana's exponential development in each and every sector. With the signing of today's MOU between TSAT and OU, a new age of innovative technological learning will begin in the legacy of Usmania University, which is one of the key learning objectives and brainchild of Honorable Minister Sri KTR sir. As we have seen, the Telangana government is promoting the 3 I's of innovation, infrastructure, and inclusive growth. Usmania University has been following a similar path since the formation of Telangana. From the availability of information on Usmania University website in 29 national and international languages for greater accessibility around the world to the massive infra developments and inclusive growth on the campus of various campus, constituent, and 744 affiliated colleges having approximately 4 lakh students, including the overseas from 80 different foreign countries. And as a professor and a PhD in Electronics and Communication Engineering, I advised a separate digital broadcasting channel for Usmania University. And today, the dream has become a reality. Usmania University has already produced a massive database comprising of 758 recorded video lectures on various courses under RUSA 2.0 funding. And also, Usmania University has also got 816 MOOCs lectures under CEC funding supported by UGC. Also, across the country, we have another 21 such centers throughout the country, and we also will have that database in all the expert fields. So, university also organizes several international national conferences, symposia, invited lectures, R&D talks across the world, and as well as intellectual sharing through our latest alumni network working in different sectors and countries. There is an emergent need to share this rich digital Telangana training resources with the citizens of Telangana. OU would share its rich database with the learners via TSAT
And thanks to KTR sir for original initiative and for this historic collaboration. This agreement would also allow for the live telecast of various technical, non-technical, sociological, competitive, subject-oriented talks, event groups, group discussions, and the learners or students would be able to get quantitative and qualitative learning at free of cost by utilizing the capabilities of GSAT 8, Geosynchronous Satellite 8, via the TSAT. In fact, it all started with the discussion with Suresh Garu, CTO. We had a discussion, and after that, our Vice Chancellor and team have visited the TSAT, discussed, and finally, this MOU is the result of that. Apart from that, we also have visited the State Data Center. All our applications, software applications and database are also being transferred to State Data Center, which has also got SOC, that is Security Operations Center. Sir, today all our information, the examination data, the online processing, all the data is also available in the SOC, and it's a very honor for us that we have also utilized the SDC information. To complete the digital technology university, Usmania University also requires the network connectivity via T-Fiber. And last but not the least, I believe that people of Telangana have already observed the KTR mantra, which stands for K for knowledge transfer, T for technological innovation, and R for resilient, which means that overcoming any obstacles. So thank you once again. Welcome to everyone. Jai Telangana, Jai Hind. Thank you. Thank you so much, Naveen sir. Venkatesh sir is there from Law College. I think you can get that last line copyrighted there about KTR sir. It's really a wonderful thing. It's really an history in its making when we are gathered here for the signing of the MOU today. And it's my duty and privilege to go about with inviting the guests onto the dais. First, I would invite, I think I missed a thing there. Seeing is believing, and picture speaks 1,000 words, as they say. We have a few videos prepared for this occasion, a video by OU, video by TSAT, and an MOU-related video. So I request the organizers to kindly switch off the lights so that the videos would be made visible. Usmania University, the kernel of Telangana higher education. A century-old Usmania University has produced many great minds, and many of them brought laurels to the university and the country at national and international level. It also played a key role during the Telangana movement. Usmania always tries to be up to date, particularly in terms of academics, to match the international standards. The trend has continued during the tenure of the Honorable Vice Chancellor, Professor D. Ravinder, by way of new initiatives in terms of teaching and learning, academic and research, infrastructure development, and outreach activities. New infrastructure, new courses, and many more new initiatives. Now about Usmania TV, this signing of MOU between TSAT and Usmania University is a historical event, a step forward in taking the university into a new digital era of learning. COVID-19 situation has changed totally the way we learn, and online learning is a dominant factor now. So to meet the new requirements of learning, the university has taken this initiative of telecasting video lectures in different subjects on TSAT, Usmania TV channel. There are hundreds of video programs produced by Educational Multimedia Research Center, that is the EMRC, Usmania University, under RUSA 2.0 project. This channel will also facilitate live telecast of discussions on different topics of current interest and live lectures delivered by eminent experts in different subjects. Apart from this, the live events from university such as Foundation Day lectures, keynote addresses of various national, international conferences, seminars, guest lectures of various faculties would also be telecast. The Usmania TV would also telecast the massive open online courses produced by Consortium for Educational Communication, New Delhi, which is more known as MOOCs, in the form of videos in almost all subjects to air on TSAT Usmania TV. Usmania University is also contemplating
to have an online digital resource center for benefit of students for anywhere, anytime access to rich the academic resources. టీశాట్ నెట్వర్క్ 6 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుని 7వ వసంతంలోకి అడుగు పెడుతోంది. తెలంగాణ విద్యారంగం టీశాట్ భాగస్వామ్యంతో నూతన శకం ఆవిష్కృతమైంది. తరగతి గదుల బోధనలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చిన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు ఆలోచనలకు రాష్ట్ర మంత్రి కేటీ రామారావు ఆచరణలో శ్రీకారం చుట్టారు. విద్యార్థులు విద్యా సంస్థలోనే కాకుండా ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత వీడియో పాఠ్యాంశాలను చూసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇప్పటికే పలు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు, యూనివర్సిటీల భాగస్వామ్యంతో పాఠ్యాంశ ప్రసారాలు నిరంతరం కొనసాగుతున్నాయి. 720 అనుబంధ కళాశాలలు, 86 కోర్సులతో సుమారు 3 లక్షల మంది విద్యార్థులు కలిగిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అధ్యాపకుల వీడియో పాఠ్యాంశాలు టీశాట్ ద్వారా విశ్వవ్యాపితమవనున్నాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తరించిన టీ ఫైబర్లో ప్రత్యేక ఛానల్ ద్వారా ఇవి ప్రసారమవుతాయి. సుమారు 40 లక్షల సబ్స్క్రైబర్స్, 20 కోట్ల వ్యూస్, టీశాట్ యాప్, యూట్యూబ్ తో పాటు 17 గిగాహెర్ట్జ్ సామర్థ్యంతో అత్యాధునిక టెక్నాలజీ ఎర్త్ స్టేషన్ కలిగి ఉండి శాటిలైట్ ప్రసారాలు, ప్రాధాన్యత కలిగిన డిటిహెచ్, ఎంఎస్ఓల ప్రసారాలు అందుకుంటున్న నిరుద్యోగ యువత విద్యార్థులకు ఓయూ టీశాట్ ఒప్పందం మరో వరం. అనతి కాలంలోనే ఓటీటీలో దూసుకెళ్తున్న ఆహా వేదిక పైన టీశాట్ ప్రసారాల ప్రత్యక్షం అబ్బురపరిచే అంశం. తెలంగాణ ఐటీ, పురపాలక శాఖల మంత్రి కేటీ రామారావు చేతుల మీదుగా ఐటీ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ సమక్షంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వీసీ డి రవీందర్, రిజిస్ట్రార్ ప్రొఫెసర్ లక్ష్మీనారాయణ, టీశాట్ సీఈఓ ఆర్ శైలేష్ రెడ్డి ఎంఓయూపై జూలై 27న టీశాట్ వేదికగా సంతకాలు చేయనున్నారు. May I request the technical staff to put on the lights, please? Yeah, can we put our hands together for the efforts which have gone into making these wonderful videos? Usually the technical guys are the unsung heroes around. Now it gives me pleasure to invite the CEO of SoftNet and TSAT Hyderabad, Sri R. Sailesh Reddy Garu, to come out to the dais. He's an alumnus of Usmania University. Really happy, sir. Can you please take over? Now I invite our registrar, Usmania University, one of the chief administrators and strong pillar of support at Usmania University, Senior Professor P. Lakshminarayan sir, to come out of the dais. Now I invite the Honorable Vice Chancellor, Senior Professor D. Ravinder sir, to come on to the dais. Next I invite the CEO AHA, that is Sri Ravikant Sabnavis sir, to come out to the dais. Then I request Sri Jayesh Ranjan sir, IAS Principal Secretary, Department of ITENC, Government of Telangana, to come out to the dais. May I request the members to start felicitating them and giving them the bouquets and the floral invite. Hold your breath, put your hands together as we invite the Honorable Minister of ITENC and Municipal Administration and Urban Development Industries, Sri K. Tarak Ramarao Garu. Good morning, sir. May I request members to invite our Vice Chancellor sir, to first felicitate a young minister and leader. And a shawl as well. Memento.
Okay, we would do it in the end. May I request members to give the saplings and the saplings to the other members as well. Now, our chief guest doesn't need any introduction. Sri Kalvakuntla Tarakram Rao sir is the Cabinet Minister for IT, EC and MAUD and Industries and Commerce Department, is a legislator from Sirsila Assembly constituency, very well read. After completing his MBA in US for 6 years, he worked there and writing on the keen observation of politics since childhood and global exposure and rich professional experience. He switched on to the bandwagon of full-time politics and played an active role in fruitful phase of Telangana statehood movement. He's got an unflinching resolve, commitment and inclination to fight for the welfare and the development of the state and made I think I missed out calling Sitaram Raju sir, Vice Chancellor of Dr. B.R. Ambedkar Open University, to kindly take his seat on the dais here. Welcome you, sir. And to repeat again about KTR, sir, he's got an unflinching resolve, commitment, and inclination to fight for the welfare and development of the state. Made Sri K.T. Ramarao work with wide spectrum of industry and political leaders in India and abroad. He has provided visionary leadership and put in relentless efforts in reimagining and re-honoring the departments he has assigned. As a Minister for IT, Sri K.T. Ramarao has come up with comprehensive plan to cater to the multidimensional requirements of the IT industry and has been backed by his dedicated and competent officers and staff. Several initiatives have been launched under his able leadership since 2014. We're really delighted to have you in our midst, sir, and looking forward for your message. And a word or two about a very famous topper IAS officer who is also there in our midst and a good friend of OU on various initiatives, Sri Jayesh Ranjan, sir. He's a member of the IAS from the 1992 batch and is working in the state of Telangana. He holds a master's degree in psychology and he's an IM grad and a master's in public management from the University of Singapore and done multiple short-term courses from UK, Tokyo, and received umpteen number of awards, to mention a few. The King of Sweden in 2019 awarded him the Royal Order of the Polar Star, and that's for the way he had gone about when taking initiatives for the IKEA's first Indian store in Hyderabad, and he's been awarded the honorary doctorate from University of Bolton in UK in 2022 for promoting bilateral trade and investments between UK and Telangana. Without much ado, I request the CEO of SoftNet, TSAT Hyderabad, sir, to give your message on this occasion. టీశాట్ 6వ వార్షికోత్సవానికి విచ్చేసిన మంత్రివర్యులు కేటీ రామారావు గారికి, అట్లాగే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారికి, ఉస్మానియా అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలకు సంబంధించిన బోధనేతర సిబ్బందికి, టీశాట్ స్టాఫ్కు అందరికీ మరొకసారి 6వ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ 6 సంవత్సరాల్లో టీశాట్ ఎదుగుదల ఎంతగా ఉందంటే దేశంలోనే ఇది ఒక ముఖ్యమైన ఛానల్గా, ముఖ్యమైన ఎడ్యుకేషన్ నెట్వర్క్గా ఎదిగింది. దేశంలో తెలంగాణ టీశాట్ ఛానళ్లకు పోటీగా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ ఛానళ్ళు కూడా లేవు. ఈ ఘనత సాధించింది తెలంగాణ రాష్ట్రం. దానికి మన మంత్రివర్యులు కేటీ రామారావు గారి పాత్ర చాలా కీలకమైంది. ఎందుకంటే 2016కు ముందు మీకు అందరికీ తెలిసిందే, చాలామందికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలిసిందే, ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో ఉన్న వరకైతే ఇంకా ఎక్కువ తెలుసు. అసలు ఎట్లా ఉండేది, ఒక బూత్ బంగ్లా లాగా ఉండేది. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఛానళ్ళు ఎవరు చూసేవాళ్ళు కాదు, రోజుకు గంటనో 2 గంటలు వచ్చేవి. ఆ తర్వాత ఒక స్కూళ్ళల్లో అక్కడ ఆర్ఓటీలు ఉంటే ఆర్ఓటీలు అక్కడ వచ్చేది. అక్కడి నుంచి మంత్రి గారి విజన్ ఏంటంటే ఇంత పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండి, ఇంత ఫెసిలిటీస్ మనకుండి మనం దీన్ని సరిగా వాడుకుంటలేమని ఒక ఆలోచన ఆయన మైండ్లో రావడంతో ఈ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఈ సెటిలైట్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ సెటిలైట్ టెక్నాలజీ అనేది రావడం స్టార్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత ఇంకా వెనుదిరిగి చూడకుండా మనం
2016లో 17లో దీన్ని టీశాట్ అని నామకరణం చేసుకున్నాం సార్. అంతకుముందు అది మన టీవీ అని ఉండేది. టీశాట్ అని నామకరణం చేసుకున్న తర్వాత ఇక వెనుక తిరిగి మనం చూసుకోలేదు. అప్పటి నుంచి 24 గంటలు వచ్చే 2 ఛానళ్ళు మనకు అందుబాటులో వచ్చినాయి. అట్లాగే మన అదృష్టం ఏంటంటే మనకు 2017లో మంత్రి గారి ఆలోచన చేసినప్పుడు కోవిడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, కోవిడ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది, స్కూళ్ళన్నీ మూతపడతాయి, విద్యాలయాలన్నీ మూతపడతాయి, పిల్లలు ఇంట్ల నుంచి బయటికి వెళ్ళరు అని మనకు తెలియక ముందే ఒక విజనరీగా ఆలోచించి 2019 డిసెంబర్ తర్వాత ఎప్పుడైతే కోవిడ్ మహమ్మారి విస్తృతంగా వచ్చిందో అప్పుడు స్కూళ్ళన్నీ మూతపడ్డప్పుడు టీశాట్ ద్వారా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పిల్లలు ఎక్కడ కూడా విద్యకు దూరం కాకుండా ఏర్పాటు చేసింది టీశాట్. ఇది ఏ రాష్ట్రంలో కూడా జరగలేదు. మొత్తం 1920 సంవత్సరం 21 సంవత్సరం ఈ 2 సంవత్సరాలు కూడా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇట్లాంటి ఏర్పాటు చేయలేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న విద్యార్థులకు మాత్రమే ఈ అవకాశం వచ్చింది. అందుకే మీరు ఇచ్చిన ధైర్యంతో 6 సంవత్సరాలుగా మనం అనేక కార్యక్రమాలు చేసినాం సార్. అట్లాగే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీతో ఒప్పందం చేసుకుంటున్నాం. అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీతో ఆల్రెడీ మనకు ఒప్పందం ఉంది. వాళ్ళ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా మన దగ్గర వస్తూ ఉంటాయి. అట్లాగే మనం కాకతీయ యూనివర్సిటీ తోటి ఈ మధ్యన ఒప్పందం చేసుకున్నాం. కాకతీయ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ క్లాసెస్ కూడా త్వరలో మన దగ్గర ప్రారంభమవుతాయి. ఇప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ తోటి ఒప్పందం చేసుకున్న తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ క్లాసెస్ ప్రారంభమవుతాయి. దేశం మొత్తంగా చూసుకున్నట్టయితే సాట్కామ్ ఛానల్స్లో కానీ ఇట్లాంటి ఛానల్స్లో కానీ ఇంత విస్తృతంగా యూనివర్సిటీస్తో పాటు కూడా కలిసి పనిచేస్తున్న ఛానల్ ఎక్కడా లేదు సార్. మనకు పోటీగా కేవలం కేరళనే ఉంది. కానీ కేరళ కూడా కేవలం స్కూల్ వరకే వాళ్ళు పరిమితమైనారు. ఉన్నత విద్యకు మనం పోలేదు. మనం ఉన్నత విద్యకు పోయినాం, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్కి పోయినాం. అట్లాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కు కోచింగ్ ఇచ్చే దాంట్లో కూడా మనం చాలా దూరం వరకు పోయినాం. వారెవరు అందుకోలేనంత దూరం వరకు మనం ఉన్నాం. కాబట్టి వీటన్నింటికీ మీ ప్రోత్సాహం రాబోయే రోజుల్లో కూడా మీ ప్రోత్సాహం ఇట్లాగే ఉంటుందని మేము కోరుకుంటున్నాము. జయేష్ రంజన్ గారు కూడా అనేక రకాలుగా మనకు ఈ 6 సంవత్సరాలుగా ప్రోత్సహిస్తూ వస్తున్నారు. ఇంకొకటి చెప్పాలి సార్, ఈ డిజిటల్ మీడియాలో మనము దేశంలోనే మొట్టమొదటని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే దాదాపు 40 లక్షల రిజిస్టర్డ్ యూజర్స్ మన టీశాట్ యాప్కు కానీ టీశాట్ నెట్వర్క్ కానీ ఉన్నారు. టీశాట్ యాప్ ఒకటి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే దాదాపు 30 లక్షల మంది మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. దేశం మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ కంటెంట్, నాన్ కమర్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ కంటెంట్ ఇస్తున్న ఏ ఒక యాప్ కూడా ఇన్ని డౌన్లోడ్స్ లేవు, ఇంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ లేరు. కాబట్టి ఈ ఘనత కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాధించింది, మీ ఆధ్వర్యంలో సాధించింది. దీనికి అందరికీ టీశాట్ స్టాఫ్ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తుంది. మీకందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. Thank you so much, sir. Your words and statistics are really inspiring, and we only hope and pray that TSAT goes about with reaching greater heights in the days to come by. And now we have a person who is a mechanical engineer as an academician and registrar as an administrator. And I welcome Sri or Senior Professor P. Lakshminarayan sir to give his message here. Namaskaram to everyone. And first of all, I would like to congratulate the TSAT for celebrating the 6th year anniversary. And today's chief guest, Sri Kalvakuntla Taraka Ramavu Garu, Honorable Minister for IT and Electronics and Communication Engineering, Municipal Administration and Urban Development Industries Government of Telangana. And today's guest of honor, Sri J.S. Ranjan Garu, IAS, Principal Secretary, Government of Telangana. And Professor D. Ravinder Garu, Honorable Vice Chancellor, Usman City. And Sitaramarao Garu, Professor Sitaramarao Garu, Honorable Vice Chancellor, Dr. B.R. Ambedkar Open University. And Ravikant Garu, CEO AHA. And Shailesh Reddy Garu, CEO TSAT. And my dear colleagues and friends. So as all of you know that the Usman University is the oldest university. In 2017, it celebrated its 100 years celebrations, centenary celebrations. And now the Usman University is having nearly 53 departments under 12 faculties. And there are nearly 3 lakh students under the Usman University. This is the largest students community in the world from the Usman University only. And recently, after taking over charge as a Vice Chancellor of the Usman City, Professor D. Ravinder Garu, he made a 21 points agenda. In that, mainly, there are 4 points are there. One is a teaching, learning, research and innovations, and infrastructure and outreach program. The first one is teaching and learning. Like Shailesh Reddy Garu just now he told that
how to reach to a rural student or a common student when he is unable to come to the college, or when he is absent, whatever the lectures taken in the classes, whatever the lectures or guest lectures or discussions taken in the universities, that should be reached to the corner of every student at home. That is mainly the idea of our Honorable Minister Karmakutla Chandrasekhar Tarak Ramarao Garu, our Honorable Chief Minister Sri KTR Chandrasekhar Rao Garu. With their vision, the Telangana is growing best in academically and educationally. So with the help of this, the TSAT is having a MOU with the Usman City. Sir, definitely we will take up this in future. And our main aim is this should reach to the corner of the Telangana districts. Everyone should know what is happening in the Usman City. And especially through TSAT, not only the conventional degrees, even the professional degrees also. So recently with the help of our Honorable Minister Ramarao Garu, so in that NASCAM also, the manufacturing side also, additive manufacturing, we had a MOU with them. So with the help of your support only, sir, the Usman City is going forward, and we are taking all the corners, whatever the possible, technically, non-technically, and all the people, they should get benefit out of it. So with these few words, I thank you, sir. We need your support in future also, because academically, and we also special thanks to our Honorable Minister Garu for providing a girls' hostel in the Nizam College. And thank you, sir. They are very happy now. In the future also, we request and we need your support for developing this state. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for your short and crisp message. Now it's time to listen to the 25th Vice Chancellor of the 106th Usmania University, Senior Professor D. Ravinder, sir. Good morning to all of you. Gauranilu Sri KT Ramarao Garu, Honorable Minister for Municipal Administration and Urban Development, IT, and Government of Telangana, the proud alumni of alumnus of Usmania University, Sri Jayesh Ranjan Garu, IAS Principal Secretary, IT and Government of Telangana, Professor Sitaram Rao Garu, Honorable Minister, Honorable Vice Chancellor Ambedkar Open City, Sri Shailesh Reddy Garu, CEO TSAT, Srikant Naha Garu, AHA CEO, our deans of different faculties, principals, directors, and dignitaries of the dais and on the dais. Sir, ఇప్పటికే చాలా వరకు విషయాలను ప్రస్తావించడం జరిగింది. మేము దాని ద్వారా ప్లస్ రిజిస్ట్రార్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఉస్మాన్ సిటీ A+ NAC గ్రేడ్ ఉన్నటువంటి university, and at the same time the university with the potential excellence, and at the same time the university is also graded autonomy. We got it, sir. And it is the Usman University is the largest affiliating university in the country, and particularly which we are offering almost all 3.5 lakh students which are pursuing undergraduation and post-graduation under the Usman University, sir. So ముఖ్యంగా మేము వచ్చిన తర్వాత గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతోటి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీని ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి సీనియర్ ప్రొఫెసర్స్ తోటి విచ్ హ్యావ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఏ కమిటీ అండ్ టు ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ దట్ నోన్ యాజ్ ది 21-point agenda. The 21-point agenda which consists in the 2021, which is conceived in 2021. So which broadly worked out the 4 broad categories that known as the teaching learning methods. Just now our registrar also explained. But sir, I think we have introduced a lot of new courses like BE Artificial Intelligence and Machine Learning, and also mining courses also which has revived in the Usman University with the support of the Coal India and the Singareni colleges also, which they extended a lot of support to the Usman University. And similarly, sir, BA Honors course in Economics and Political Science also, which were launched particularly because if anyone wanted to study about the honors, they have to go to either Bangalore or Delhi. But whereas we have provided honors course in Usman University, sir. And at the same time, the CDE, distance education mode, is also almost all the highest number of courses which are offering in Usman University. That's 70 courses. I think while compared with the Sitaram Rao Garu, which is largest number courses they're offering in Usman University, definitely this TSAT MOU would help to reach out the unreachable areas, in particular in Telangana.
apart from the Telangana and our also viewers and the students also coming from the Andhra Pradesh, and particularly some of the US students also, US based and Middle East is also interested to pursue their distance education in Usman University, sir. I think definitely this TSAT MOU which will reach out to the unreachable areas. Sir. And at the same time, sir, that Usman University, which have taken a very unique decision in the entire country. Usman University is only the university which are offering any graduate from engineering, science and other graduate can pursue any post-graduation courses. I think this is very unique, sir, except only central universities which is offering, but whereas which are offering this kind of a, and most of the NIQ quota also which are enhanced to 20%, because Hyderabad is, as because of you, I think it has become a multicultural center. I think most of the students coming from the different parts of the country, they are also getting to admission in the Usman city with the 20% which are enhanced from 5%. And similarly, this research activities, I think the Usman University established the TBI with the help of you, sir, and the T-Hub CEO happened to be the alumnus of Usman University, MSR Garu, which have already entered a MOU with T-Hub. The most of the startups also started in TBI, almost all 16 startups already working in the Usman University. And the CFRD is also the Central Facilities Research and Development Center, which has a lot of space, and particularly the science courses and engineering incubations is also started in the CFRD, sir. I think one more important, particularly to encourage our young faculty, particularly from the Usman University, which have created a Vice Chancellor's Award for the best published papers in the Usman University. For that we are encouraging, I think this is also a very unique program, sir, in entire the country. Only Usman University is only having this Vice Chancellor Award for encouraging our own these things, sir. But one more important initiative under the research, sir, the Indo-Pacific Studies. That's the Center for Indo-Pacific Studies. This is inaugurated by the Honorable Vice Chairman Vinod Kumar Garu. I think the Indo-Pacific Studies Center is only the center which is in the entire country apart from the JNU. Only JNU have this Indo-Pacific Center. I think wherever we go, I think particularly in the US and UK and Japan, everyone is interested to work with us on the Indo-Pacific Studies Center. And the Human Development Capital Center also, which have established with the 4 verticals. I think respected Jayesh Ranjan Garu inaugurated this Human Capital Development Center, particularly our students to prepare for the training and placement and the internationalization under that Human Capital Development Center, which is working very well and providing a lot of employment opportunities there. And also we are preparing our students for the Civil Services Academy. I think Usman City established the Civil Service Academy. The former Chief Secretary Garu and other IAS officers also inaugurated. Sir, we are created IETC, that the CEO, the T-Hub CEO inaugurated the IETC Center to Usman University have the separate policy for the IETC in light of that which have created, sir. And at the same time, the earlier Usman University have a data center. But now with the help of the Honorable Minister KTR Garu and Jayesh Ranjan Garu, which all our applications moved to the State Data Center. The Rajendra Garu is here. I think, in fact, I think it saves the crores of rupees for the Usman University for protecting our all applications under the one umbrella, the State Data Center. And another feather in the Usman University, that 3D technology printing center, which are also already established under the RUSA, because the Honorable Minister and Jayesh Ranjan Garu, particularly Jayesh Ranjan Garu, on that day inaugurated the NCAM in the Usman University. Now Usman University is the hub for the 3D printing technology and so on and so forth. So similarly, sir, with the help of the Singareni Collieries and the Coal India, established the chair in Usman City. But recently, in fact, the Usman City, which we got the award for the best emerging university in the House of Lords, sir, in the House of Lords in UK. Recently, we got that award. And similarly, in the US, when I met most of the universities and the UK and Japan, where the Harvard University students and faculty members also visited to Usman University and spent almost 1 week in the Usman University and trained the social welfare students, and they also interacted with them. And that's also very positive note which we are working out, sir.
Similarly, after 105 years in the history of Usmania City, which we have established which have conducted the global alumni meet. In fact, we created the Usmania Foundation under Section 8 company, and most of them also supporting, and particularly for the Usmania University, and which have conducted the global alumni meet. Almost all 3,000 alumni attended this Usmania University program. And the Usmania, under the outreach activities also, which have conducted Usmania Taksh, under that the lab to land and lab to product kind of activities also, which have organized. And in fact, the Usman City, which is, I think, the phenomenal, the girl students, almost 65 to 70% of the girl students enrolled in Usman City. I think on this occasion, I think I thank Honorable Minister KTR Garu, which has sanctioned to the Nizam College separate hostel for the girls. And similarly, sir also sanctioned 18 crores for the Nizam College boys hostel and the classroom complex also. Sir, in the last, with the support of the Honorable Chief Minister Garu and other ministers and Education Minister, which we have taken up almost more than 100 crores infrastructure facilities, sir. The university is aging, almost all the 40 crores with the two hostels. One is for engineering hostel, one is for the other students, which is coming up very soon. I think by December, these two hostels will come up. And the centenary administrative building also, which laid the foundation with the three ministers, the Honorable Minister for Education and Talsan Srinivas Yadav Garu and Mahmood Ali Garu also came and did it, sir. And at the same time, with the last few years, which we are getting a lot of funds from, particularly from the Honorable Chief Minister Garu, the Finance Minister Garu, and with your help, sir, I think we got a lot of funds, and particularly we have taken up a lot of infrastructure facilities also, and particularly this, finally I think I thank each and everyone, particularly sir, for this Shailesh Reddy Garu, because already we initiated this work. I think almost all 758 lessons which are going to air very soon. I think the MRC also, which have produced with the 16 centers in all over the country. We are also entering into the MOU with the CEC and Usman University. I think the lot of treasure of information which is going to come into TSAT and Usmania. I think I proudly say that with your support and blessings, the first university, Usman University, which is launching Usmania TV, which are reaching to all over the country and abroad with your help, sir. Thank you very much for this opportunity. Thank you, sir. The MRC. Now, 2 years was too many achievements that were there, and he's a workaholic Vice Chancellor who eats, drinks, and sleeps only OU around there. So thank you so much, sir, for uprising with all the activities that were taken up under your leadership. And now we have the MOU agreement exchange. So may I invite the teams of OU and TSAT members, which will be formalized by our Minister, Sri KT Ramarao Garu. Yeah, the teams of TSAT and OU together in one frame. I also have some extra work for the CEO of SoftNet, Sri R. Shailesh Reddy Garu, to make an announcement of the TSAT network on AHA it is, OTT. Please, sir. So very brief on the OTT platform, sir. In fact, TSAT is the only state-run network that is available on the various apps. In fact, we are available on iOS, we are available on Android TV also. We are available on Amazon Fire Stick, Amazon Prime Fire Stick. And now we are the first network in the entire country to enter into the OTT platform. We will be available on AHA OTT platform, which is the popular and only Telugu OTT platform that is available, exclusive Telugu platform available. So thank you, Mr. Ravikant Sabnavis. It's going to Fadnavis, Ravikant Sabnavis, for the support all these days. And I wish to express my gratitude to the Chief Executive Officer of TV9, Barun Das, who has facilitated this arrangement. Thank you very much. Thank you, sir. We have the launch of the
official Usmania University TV channel. And we declare it open in the midst of the Honorable Minister of ITENC, Sri K. Tarak Ramarao Garu. Can I have the slide of the live OU channel, please? Yeah, it will take some time. Launch of the Yeah. Can we put our hands together? You see in the backdrop what's happening live on the stage here. I mean, there's a delay of a few seconds. Can I have the slide of Okay. Lights on. And we also have this AHA TV's launch. Okay, yeah, a word or two from AHA TV TSAT Association by Ravikant Sabnavis, sir, CEO AHA. Honorable Minister, Shri Ramarao Garu, Mr. Jayesh Ranjan, honored fellow guests, Mr. Shailesh Reddy and members of the audience. AHA is deeply grateful to the government of Telangana for having chosen us as a medium to deliver high quality education to the people of the state. We believe that the twin initiatives of TSAT, Nipuna and Vidya are going to be catalysts for change. And therefore, realizing that we have a huge responsibility on our shoulders, our team is working double time to take these two live on the AHA platform. Honorable Minister, sir, we are actually, AHA is doubly delighted that we got a second opportunity to contribute in some way to your government's big vision of development for the state of Telangana so soon after our recent initiative of Nenu Superwoman, which is a show that we launched only last Friday, is a platform for women entrepreneurs of the state to secure funding for their startup dreams from a panel of angels. AHA did this in collaboration with VHub, and this would not have been possible without the efforts of Deepthi Garu and her wonderful team, as well as Mr. Jayesh Ranjan. So thank you very much for that. And you'll be keen to know that up until now, in the last 1 week, we have got 16 out of the 40 entrepreneurs to pitch their ideas, and they have already secured a funding of 5 crores. So thank you all once again from the bottom of our hearts, and we wish this project all the very best. Thank you. Congratulations, sir, for the official launch, and best wishes in future as well. Now it's time to listen to the chief guest address. Can we put our hands together to invite Sri K.T. Ramarao Garu? Please, sir. థ్యాంక్ యూ. అందరికి నమస్కారం. గౌరవనీయులు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని ఆహ్వానించిన టీశాట్ సిఇఓ శ్రీ శైలేష్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా టీశాట్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా 6వ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ.
చాలా గొప్పగా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నందుకు మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నా అభినందనలు, నా ధన్యవాదాలు. గౌరవనీయులు మా ఐటీ అండ్ ఇండస్ట్రీ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ గారు, అదేవిధంగా ప్రొఫెసర్ రవీందర్ యాదవ్ గారు, గౌరవనీయులు మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, గౌరవనీయులు మన అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ప్రొఫెసర్ సీతారామరావు గారు, గౌరవనీయులు ఓయూ రిజిస్ట్రార్ లక్ష్మీనారాయణ సార్ గారు, అదేవిధంగా ఆహా సిఇఓ రవికాంత్ సబ్నవీస్ గారు, కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న ఓయూ మిత్రులకి, టీశాట్ నుంచి వచ్చేసిన మిత్రులకి, ఇంకా ఇతర పెద్దలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం. మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. యాక్చువల్లీ ద వెదర్ ఇస్ క్వైట్ గ్లూమీ. బయట చూస్తేనేమో మొత్తం భయంకరమైన వర్షం కొడుతుంది. నేను మున్సిపల్ మినిస్టర్ కూడా కాబట్టి నా మనసు అంతా అక్కడే ఉంది. యాక్చువల్లీ ఎక్కడేమవుతుందో అని అప్పటి నుంచి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఫోన్లు మాట్లాడుకుంటూ వచ్చినాను. దీని తర్వాత కూడా నాకు మన డైరెక్టర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కార్యాలయానికి కూడా పోవాలి. నిజానికి ఈరోజు కార్యక్రమంలో విద్యాశాఖ మంత్రి గారు కూడా రావాలి, సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు. వారు రాలేకపోయారు. వారి తరపున నేనే అటు ఓయూతో ఇటు మా డిపార్ట్మెంట్తో కూడా ఈ ఎంఓయూ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా నేను పాల్గొంటా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరితో కూడా చేసే విజ్ఞప్తి ఏమంటే, శైలేష్ రెడ్డి గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు. శైలేష్కి విశేషమైన అనుభవం ఉంది. గతంలో మనకి చాలా ప్రముఖమైన తెలుగు న్యూస్ ఛానల్స్లో ఒక జర్నలిస్ట్గా, ఆనాడు సీఈఓగా లీడర్షిప్ రోల్లో శైలేష్ గారు ఒకవైపు చేస్తూనే మరొక వైపు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా మేమందరం కూడా ఆనాడు వీధిలో ఉన్నప్పుడు మా అందరికీ వెనకాల ఉండి ఊపిరిలూదిన జర్నలిస్టులో మా శైలేష్ రెడ్డి గారు కూడా ప్రముఖులు. అందులో చాలా సందర్భాల్లో చాలా స్ఫూర్తినిచ్చిన సోదరుడు శైలేష్ రెడ్డి గారు. కాబట్టి వారినే ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసి మీరైతేనే దీన్ని నడపగలుగుతారు. ఎందుకంటే మీకు ఒకవైపు అటు మీడియాలో అనుభవం ఉంది. ఇదేదో తూతూ మంత్రంగా నడిపే వ్యవస్థ కాదు. దీంతో చాలా అద్భుతాలు చేయవచ్చు అని ఆలోచించి అప్పుడు మన టీవీగా ఉన్న ఛానల్ని తీసుకొని కేవలం కొన్ని పాఠశాలల్లో ఒక టర్మినల్కు మాత్రమే పరిమితం ఆనాడు మన టీవీ. ఆనాడు 8,800 గ్రామాలు ఉంటే కొన్ని గ్రామాల్లో టీవీలు పనిచేసేది, కొన్ని చోట్ల పనిచేయకపోయేది. అక్కడ ఒక టీవీ పెట్టేది అంతే. ఏది ఆ పంచాయతీలోనో లేకపోతే ఆ ఊళ్ళో పాఠశాలలో టీవీ ఉండేది. వాటికి మాత్రమే బీమ్ చేసేది ఈ ప్రసారాలు తప్ప వేరే వాళ్ళు ఎవరికి చూసే అవకాశం కానీ ఆలోచన కానీ లేదు. వాటికి కూడా ఎవరైనా వస్తారా, వాటిని ఎవరైనా ప్రమోట్ చేస్తారా, పిల్లల్ని ఎవరైనా తీసుకొచ్చి ఆ టీవీల ముందు కూర్చోబెడతారా అంటే అట్లాంటిది ఏమీ లేదు. ఏదో చేసినామా అంటే చేసినాం అనిపించుకోవడానికి చేశారు తప్ప ఒక పద్ధతితో ప్రణాళికబద్ధంగా మాత్రం ఆలోచన చేయలేదు. ఆ క్రమంలో ఎప్పుడైతే శైలేష్ రెడ్డి గారు బాధ్యత తీసుకున్నారో అప్పటి నుంచి చాలా కొత్త ఆలోచనలతో, చాలా చక్కటి వినూత్నమైన ఆలోచనలతో పిల్లలకి, మన విద్యార్థులకి ఒకవైపు విద్యని మరొక వైపు నైపుణ్యాన్ని రెండింటినీ అందించాలనే ఉద్దేశంతో చాలా ప్రణాళికబద్ధంగా, చాలా ఆలోచనతో ఒక ఆచరణాత్మకమైన ప్రతిపాదనను తయారు చేసింది టీశాట్ టీం. అందులో ముఖ్యంగా శైలేష్ రెడ్డి గారి బృందం. దాన్ని ప్రభుత్వం ఆమోదించి, జయేష్ రంజన్ గారు నేను ఆమోదించి, మీరు ఎంత విస్తరిస్తే అంత మంచిది, మీరు ఎంత బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాలని, ఎంత బ్రహ్మాండమైన కాంటెంట్ని మీరు తయారు చేయగలిగితే అంత మంచిదని చెప్పి కొంత ప్రోత్సహించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు సంతోషం ఏంది అంటే, ఈరోజు టీశాట్ మనం ఒక్కసారి మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తీసుకున్న ఒక్క నిర్ణయం వల్ల కేవలం గ్రామ పంచాయతీలో ఉండే ఒక టీవీయో లేకపోతే అక్కడ ఉండే స్కూల్లో ఉండే ఒక టీవీ కాదు, మొత్తంగా ప్రతి ఇంటికి పోవాలి టీశాట్ అని ఆలోచన చేసి కేబుల్ ద్వారా టీశాట్ని బీమ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాం. తద్వారా ఈరోజు ఏం జరిగిందంటే, మన రాష్ట్రంలోని 90 లక్షల ఇళ్లల్లో ఈరోజు టీశాట్ ఛానల్ అనేది ప్రసారం అవుతూ ఉంది. ఇది మనందరికీ గర్వకారణం. విద్య కావచ్చు, అటు నిపుణ కావచ్చు, ఈ రెండు ఛానళ్ళు కూడా 90 లక్షల కుటుంబాలకు ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో అందుబాటులోకి వచ్చినాయి. అదేవిధంగా ఒకసారి టీవీల్లో మాత్రమే కాదు, ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ తరహా కూడా మారుతోంది, పిల్లల ఆలోచన విధానం మారుతోంది, టెక్నాలజీస్ మారుతున్నాయి, టెక్నాలజీస్ ఇవాల్వ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి దానికి తగ్గ విధంగా మనం కూడా మొబైల్ యాప్స్లో ఉండాలి. మనం కూడా ఎవరైనా తన కంప్యూటర్లో ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడగలగాలి, తన ఐప్యాడ్లో ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడగలగాలి అంటే, ఒక ట్యాబ్లెట్లో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడగలగాలి అంటే బాగుంటుంది అని అనుకున్నప్పుడు టీశాట్ యాప్ కూడా తయారు చేసి ఆ యాప్ని ఈరోజు చాలా సంతోషం దాదాపు 40 లక్షల మంది రిజిస్టర్డ్ యూజర్స్ ఈరోజు టీశాట్ ప్లాట్ఫామ్స్కి ఉన్నారు. అదేవిధంగా యాప్ ఒకటి చూసుకుంటే దాదాపు 10,000 పైచిలుకు గంటల కాంటెంట్తో మనకి 28 లక్షల డౌన్లోడ్స్ ఈరోజు మన టీశాట్ యాప్ అయ్యింది అంటే ఇది నిజంగా కూడా గర్వకారణం. నేను ఇప్పుడే రవికాంత్ గారిని అడుగుతా ఉంటే మీ యాప్కి ఎన్ని డౌన్లోడ్స్ ఉన్నాయని,
ఆయన అమాయకంగా చెప్పేశారు 25 లక్షల డౌన్లోడ్స్ ఉన్నాయని. మీకంటే మాకు ఎక్కువ ఉన్నాయి సబ్స్క్రైబర్స్. ఓకే, మీకంటే కొద్దిగా మాకు ఎక్కువ ఉన్నారని చెప్పడానికి చెప్తారు. ఎందుకంటేనంటే వాళ్ళదేమో అమెరికాలో ఇంకెక్కడెక్కడో చూస్తారు ఎంటర్టైన్మెంటు, మనదేమో ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్ అంత ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ కాదు కదా. పిల్లలు ఎక్కడ ఎక్కువ వర్షం పడితే ఎప్పుడు హాలిడే ఇస్తారా, స్కూల్కి ఎప్పుడు తప్పించుకుందామని చూస్తూ ఉంటారు. అంటే మేము కూడా అట్లా చూసిన వాళ్ళం చిన్నప్పుడు. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ థింక్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, దే కాల్ ఇట్ ఎడ్యుటైన్మెంట్ నౌ. ఇన్ఫోటైన్మెంట్ అంటున్నారు. ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా ఎంటర్టైనింగ్ పద్ధతుల్లో ప్యాకేజ్ చేయడాన్ని ఇన్ఫోటైన్మెంట్ అంటున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ని కంబైన్ చేసి ప్యాక్ చేయడాన్ని ఎడ్యుటైన్మెంట్ అంటున్నారు. ఈ అన్నింటికి మించి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే పిల్లలు ఇవాళ వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్న పద్ధతులు కూడా మారుతూ ఉన్నాయి. ఎవరో క్లాస్లో ఒక లెక్చరరో లేకపోతే టీచరో నించుని చెప్తే నేర్చుకున్నది ఎంతైతే ఉంటుందో, ఎంతైతే ఓపికగా అప్పుడు వింటారో, అంతకంటే ఎక్కువ ఈరోజు పిల్లలు తాము చూసే ఇతర మాధ్యమాల ద్వారా అక్కడి నుంచి గ్రహిస్తూ ఉన్నారు, అక్కడి నుంచి అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు, అక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఒక పాపులర్ లేట్ నైట్ కామెడీ షో ఉండేది. దాని పేరు కామెడీ షో కాదు, లేట్ నైట్ టాక్ షో ఉండేది. డేవిడ్ లెటమన్, లేట్ నైట్ విత్ డేవిడ్ లెటమన్ అని ఉండేది. నేను అమెరికన్ పాలిటిక్స్ ఎక్కువ ఫాలో అయ్యేది కాదు, ఏం జరుగుతుంది బయట అనేది అంత పెద్దగా ఎక్కువ ఫాలో అయ్యేది కాదు. కానీ అదొక్క టాక్ షో చూస్తే అర్థమైపోయేది ఏం జరుగుతూ ఉంది బయట అనేది. అంటే ఎప్పటికప్పుడు సమకాలీన రాజకీయాల మీద, సమకాలీన సమాజంలో ఉండే పరిస్థితుల మీద, ఓవరాల్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న వివిధ అంశాల మీద అందులో రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు, రకరకాల కామెంటరీలు ఎంటర్టైనింగ్ పద్ధతిలో చెప్పేవాళ్ళు. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే శైలేష్ రెడ్డి గారితో, మనం ఇప్పటిదాకా చాలా సీరియస్ కాంటెంట్ మీద ఫోకస్ చేశాం. చాలా సీరియస్ కాంటెంట్, లెక్చర్స్, పిల్లల కోసం కావాల్సినంత కాంటెంట్ తయారు చేసి మీరు పెట్టారు. ముఖ్యంగా మీరు నాకు చెప్పింది ఏంటంటే ఒక్క స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లోనే అన్ని వీడియో క్లాసెస్, వీడియో కాంటెంట్స్ తీసుకుంటే దాదాపు టీసాట్ యాప్లో 768 గంటల కాంటెంట్ ఉంది. 768 hours ఆఫ్ కాంటెంట్, విచ్ ఇస్ హ్యూమంగస్. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు చాలా చక్కగా 2 ఛానల్స్ పెట్టుకున్నారు, విద్య, నిపుణ. విద్యలో భాగంగా ఈరోజు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రాథమిక విద్య కానీ, మాధ్యమిక విద్య కానీ, అదేవిధంగా సాంకేతిక విద్య కానీ, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, అదే మాదిరిగా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఉన్నత విద్య. ఈరోజు ఓయూ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, అదేవిధంగా అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, అట్లాంటి యూనివర్సిటీలతో ఒకవైపు టైపు, ఇంకోవైపు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్తో, ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్తో, కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్తో, మరొక వైపు టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్తో అందరితో కూడా చాలా చక్కగా మీరు కోఆర్డినేట్ చేసుకుని చేస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు విద్యా ఛానల్ ద్వారా ఈరోజు విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మాతో కలిసి పనిచేస్తూ ఉంది. అంగన్వాడీ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ కూడా ఈరోజు టీచర్స్ కానీ, వర్కర్స్ కానీ వాళ్ళది కూడా ఆన్లైన్ పద్ధతుల్లో వాళ్ళకు కూడా టీసాట్ ద్వారా మీరు ట్రైనింగ్ అందిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా నిపుణ ద్వారా, విద్యా నిపుణలో విద్యనేమో జ్ఞానం పెంచుకోవడం కోసం, విజ్ఞానం పెంచుకోవడం కోసం, నిపుణనేమో నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవడం కోసం, ఉపాధి కల్పన కోసం. కాబట్టి ఈ నిపుణ ద్వారా కూడా మీరు ఈరోజు చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి మీరు నైపుణ్య శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నారు. బయట ఉండే ప్రైవేట్ కోచింగ్ సెంటర్లకు పోతే చాలా పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకొని తల్లిదండ్రులు, ఎందుకంటే పిల్లలకు మంచి ఉద్యోగాలు రావాలి, మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఎన్ని డబ్బులైనా ఖర్చు పెట్టడానికి తల్లిదండ్రులు అప్పో సప్పో చేసైనా సరే పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. ఆ పరిస్థితి వారికి రాకుండా, ఆ బాధ రాకుండా ఇవాళ టాస్క్ ఆధ్వర్యంలో టీసాట్ కలిసి అటు టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ కానీ, గురుకుల రిక్రూట్మెంట్ కానీ, పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ కానీ, అదేవిధంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, ఇతర కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ, స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఆల్ ఇండియా ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా మన కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ టెస్ట్ అని, హైయర్ సెకండరీ లెవెల్ టెస్ట్ అని, అదేవిధంగా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మన యూపీఎస్సీ, ఇప్పుడు జయేష్ రంజన్ గారు లాంటి బ్యూరోక్రాట్స్ ఎవరైతే పనిచేస్తూ ఉన్నారో తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో, వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి అందులో టాపర్స్తో ఇంటర్వ్యూ చేయించి వాళ్ళ సక్సెస్ స్టోరీస్ కూడా బ్రాడ్కాస్ట్ చేసి పిల్లల్ని మోటివేట్ చేసే విధంగా, వీళ్ళు చేయగలిగినప్పుడు నేను ఎందుకు చేయలేను అనే ఒక ఆలోచన, ఒక ఊహాజనితమైన వారికి ఒక ఆస్పిరేషన్ కలిగే విధంగా మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమాలన్నీ బాగున్నాయి. అయితే నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే 2. ఒకటి, శైలేష్ గారు, డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్టు మీ ఆధ్వర్యంలో, మీ లీడర్షిప్లో టీసాట్ మారింది, బాగుపడింది, తప్పకుండా సరైన దిశలో ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్కి పోవాల్సిన టైం కూడా ఆసన్నమైంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, ఒక టీ హబ్ స్టార్టప్ స్కై రూట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు శాటిలైట్లో భారతదేశం నుంచి మొట్టమొదటి రాకెట్ని లాంచ్ చేసింది స్కై రూట్. భవిష్యత్తులో స్పేస్ టెక్ ద్వారా ఇంకో కంపెనీ, ధృవ అనే కంపెనీ, హైదరాబాద్ కంపెనీ, అది కూడా వాళ్ళు కూడా నానో శాటిలైట్స్ పంపారు ఆర్బిట్లోకి. తప్పకుండా నేను గతంలో కూడా మీకు చెప్పినాను, మళ్ళీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను, ఈరోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంది. ఏంటి? శాటిలైట్స్
ఎవరు ఉండాలి, ఎవరు ఓన్ చేయాలి, ఏ స్టేట్స్ ఓన్ చేసుకోవడానికి లేదు ప్రస్తుతం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మాత్రమే శాటిలైట్స్ని ఓన్ చేస్తుంది, ఇస్రో ద్వారా వాళ్ళు పంపుతారు, తర్వాత అందులో మనం లీజ్ తీసుకొని నడిపించుకోవాలి. నేననేది ఏమంటే భవిష్యత్తులో తప్పకుండా స్పేస్ టెక్ ఓపెన్ అయింది కాబట్టి ప్రైవేట్ శాటిలైట్స్ కూడా, ప్రైవేట్ శాటిలైట్ కంపెనీస్ కూడా దే విల్ స్టార్ట్ సెల్లింగ్ బ్యాండ్విడ్త్, దే విల్ స్టార్ట్ గివింగ్ అస్ more and more opportunities. TSAT should not confine itself to Telangana alone. We should start thinking of catering to the Telugu diaspora across the world. ప్రపంచంలో ఎక్కడ మన తెలుగు పిల్లలు ఉన్నా వాళ్ళందరికీ కూడా కేటర్ అయ్యే విధంగా కాంటెంట్ ఇవాళ ఆహా ఎక్కడో ఉండే అమెరికాలో ఉండే సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఆహాని చూస్తూ ఉన్నారు, అక్కడ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ కాంటెంట్ని చూస్తూ ఉన్నారు. మన పిల్లలు కూడా ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళ కోసం కూడా కొంత మన పరిధిని విస్తృతం చేసి ఆలోచన చేయాల్సిందిగా మొదటి రిక్వెస్ట్. రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడే నేను చెప్పినట్టు పిల్లలకి నేర్పే విధానాలు కూడా మారాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఒక లెక్చరు మనం గంట కొట్టేదాకా లెక్చరర్ గారు చెప్తే అదే ఒక మూస పద్ధతిలో చెప్తే పిల్లలు పూర్తిగా ఆకలింపు చేసుకోలేరు. కొంత ఎంటర్టైనింగ్ పద్ధతుల్లో, కొంత దానిలో ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్లస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ని కూడా కొంత ఆలోచనాత్మకంగా, అంటే వాళ్ళు ఫిజికల్గా అయితేనేమో చేయలేరు, కానీ మనది ఎక్కువ కూడా డిజిటల్ మీడియం కాబట్టి మనం చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. యూజింగ్ టెక్నాలజీ, యూజింగ్ సిమ్యులేషన్, యూజింగ్ యానిమేషన్, మీరు దీన్ని ఎంటర్టైనింగ్ కనుక చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మనకి ఇంకా ఎక్కువ రీచ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, పిల్లలు కూడా ఎక్కువ నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ యానిమేషన్లో, మల్టీమీడియాలో వచ్చిన కొత్త ఆలోచనలు అది మీరు ఎట్లాగో ఆహాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ దగ్గర కూడా హెల్ప్ తీసుకోండి. లేదా ఇతర మనకి ఇక్కడ గేమింగ్ కంపెనీస్ కానీ, ఆన్లైన్ మల్టీమీడియా కంపెనీస్ కానీ, తర్వాత చాలా ఇన్నోవేటివ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. జయేష్ గారితో మాట్లాడి వాళ్ళతో కూడా ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఎట్లా మనం ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా పిల్లలకి, ముఖ్యంగా ప్రైమరీ స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలకి మనం ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఇది ఎందుకంటా ఉన్నానంటే మొన్న నేను మా మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ రివ్యూ చేస్తున్నప్పుడు మా వాళ్ళు ఫోటోలు పంపుతున్నారు నాకు. అంటే ఎడ్యుకేషన్ అంటే కేవలం తరగతి గదిలో నేర్చుకునేది కాదు కదా. మా వాళ్ళు నేను డీసిల్టింగ్ చేస్తున్నాము, నాలాల్లో పూడిక తీస్తున్నామని ఫోటోలు పంపుతున్నారు. ఒక్కొక్క ఫోటో చూస్తే ఎంత బాధేస్తుంది అంటే అందులోకి వెళ్ళి ఆ వచ్చే పూడికలో వచ్చే పదార్థాలు చూస్తుంటే బయటికి నాలాల్లో ప్లాస్టిక్ బాటిళ్ళు ఉంటాయి, కుర్చీలు ఉంటాయి, సోఫాలు ఉంటాయి, పరుపులు, దిండ్లు ఉంటాయి. ఏది నాలాలు? ఈ నీళ్ళు ఏడుకోవాలి మరి. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మన పిల్లలకి చిన్నప్పుడు మాకు స్కూల్లో SUPW అనేది ఒకటి ఉండేది, సోషలీ యూస్ఫుల్ ప్రొడక్టివ్ వర్క్ అని ఒక క్లాస్ ఉండేది. ఇప్పుడు పిల్లలకు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ ఆ డిసిప్లిన్ని కూడా మనం పిల్లలకి కనుక చిన్నప్పటి నుంచి ఇన్కల్కేట్ చేయగలిగితే, అంటే ఒక ఇన్నోవేటివ్, ఇన్ఫర్మేటివ్ యట్ ఎంటర్టైనింగ్ పద్ధతుల్లో కనుక పిల్లలకి చిన్న చిన్న విషయాలు మనం నేర్పించగలిగితే, ముఖ్యంగా ప్రైమరీ స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళు ఎట్లా కష్టం వాళ్ళని మార్చడం, ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరిని కూడా మార్చలేం, వీళ్ళ అలవాట్లు మనం మార్చలేం. కానీ చిన్నపిల్లలు ఉంటారు, ఒక 10th క్లాస్ అమ్మాయి ఉంది పాప, అట్లాంటి వాళ్ళకి కనుక మనం కరెక్ట్గా వాళ్ళని ట్యూన్ చేయగలిగితే, ఒక జనరేషను 2 జనరేషను కరెక్ట్గా ట్యూన్ చేయగలిగితే, ఎందుకంటే నేను చూశాను నా కళ్ళతో, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మన వాళ్ళు తేడాగా ఉంటారు, బయటకు పోతే మాత్రం అందరు చక్కగా అవుతారు. నేను నా కళ్ళతో నేనే చూశాను. ఇక్కడ ఉంటేనేమో చెల్తా హై యాటిట్యూడ్ నడుస్తుంటుంది మొత్తం, మన నాలానే కదా పారేద్దాం. అదే వేరే దేశం సింగపూర్కో, హాంకాంగ్కో ఇంకొకడికి పోతేనేమో వెంటనే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చెత్త బుట్టలోనే పాడేయాలి చెత్తని, అక్కడ చాలా మర్యాదగా ఉంటారు, ఇక్కడ మాత్రం ఉండరు. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే లెట్ us ఆల్సో టేకప్ దిస్ క్యాంపెయిన్ త్రూ TSAT ఆఫ్ సోషల్ అవేర్నెస్ అండ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒక కార్పొరేట్స్కే ఉండదు, CSR మాత్రమే కాదు, ఇండివిజువల్స్ కూడా ఉంటుంది. నా నాల నేను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి, మా చెరువులు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి, మా వాటర్ బాడీ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి, నేను చెత్త పాడేయకూడదు, లిటర్ చేయకూడదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ. ఈ బేసిక్ ఇష్యూస్ కనుక మనం పిల్లలకి నేర్పించగలిగితే ఇన్ అ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ అ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ వే, దాట్ విల్ వర్క్. మూడోది నా రిక్వెస్ట్ మీతో, శైలేష్ రెడ్డి గారితో, నేను US పోయేటప్పుడు, నేను ఉస్మానియా గ్రాడ్యుయేట్ని, నేను యాక్చువల్లీ నిజాం కాలేజ్లో చదువుకున్నాను, అది కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేట్ కాలేజ్, ఇక్కడే నేను డిగ్రీ చేసినాను. ఆ తర్వాత మాస్టర్స్కి పుణే యూనివర్సిటీ పోయాను, ఆ తర్వాత ఇంకొక మాస్టర్స్కి USలో చదువుకున్నాను. అయితే ఆ క్రమంలో నేను US పోయేటప్పుడు నేను కూడా GMAT రాశాను. GMAT, TOEFL అందరు రాస్తారు కదా. ఆ టైంలో నేను చూసింది అప్పుడు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఉండేది. ఏంటి, నేను కావాలంటే ఇంట్లోనే కూర్చొని ఆ మాక్ టెస్ట్లన్నీ తీసుకోవచ్చు, ఎన్ని కావాలంటే అన్ని, ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు మాక్ టెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. సో దట్ ఐ కెన్, బై ద టైమ్ ఐ అపియర్ ఫర్ GMAT, ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ బీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ కమ్ వాట్ మే ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు స్కోర్ వెల్ అనే ఒక పద్ధతుల్లో. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే శైలేష్ గారితో, మీరు ఆల్రెడీ ఒక మంచి ఎఫర్ట్ ప్రారంభించారు, కాంటెంట్ బాగా తయారు చేస్తున్నారు. మాక్ టెస్టింగ్ కూడా
నాకు మీరు ఇప్పుడు చెప్పింది తర్వాత మీరు ప్రొఫెసర్లు మీకు చెప్పారని చెప్తున్నారు, ప్రొఫెసర్ గంటా చక్రపాణి, ప్రొఫెసర్ సీతారామరావు, ప్రొఫెసర్ రవీందర్ యాదవ్. మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్కి ఏం తక్కువ లేదు, కావాల్సినంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, కావాల్సినంత మంది పెద్దలు, చాలా మేధస్సు కలిగిన వాళ్ళు, చాలామంది ప్రొఫెసర్లు, లెక్చరర్లు, టీచర్లు ఎంతోమంది ఉన్నారు. మనం కనుక ఒక 50,000 క్వశ్చన్స్తో ఒక మాక్ టెస్ట్ మన ప్రాపర్ మాడ్యూల్ కనుక తయారు చేయగలిగితే టీశాట్లో మన పిల్లలు ఎక్కడో ఇంకేదో ఇన్స్టిట్యూట్కి పోయి ఇంకేదో చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆన్లైన్ కావాలంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాళ్ళు మాక్ టెస్ట్ తీసుకునే విధంగా, ఎప్పుడు కావాలంటే వాళ్ళు అప్పుడు మరి ఎగ్జామ్ తీసుకొని తమ తమ నైపుణ్యాన్ని తమ తమ ప్రావీణ్యాన్ని పెంచుకునే దిశగా ప్రయత్నం చేయాలని, ఈ దిశగా మీకు ఏ రకమైన సపోర్ట్ కావాలన్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అందించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, మరి ఈరోజు ఒకవైపు ఓయూతో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్ రియలీ వెల్, బట్ ఐ థింక్ వీ కెన్ డూ ఈవెన్ బెటర్ సార్. మీరు అన్నారు ఒక గర్ల్స్ హాస్టల్ నిజాం కాలేజీలో కట్టాము 15 కోట్లు అయింది. తర్వాత అక్కడ అమ్మాయిలకే కట్టిస్తారా, మాకెందుకు కట్టిరని అబ్బాయిలు గొడవ స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళకో 18 కోట్లతో అది కూడా మంజూరు చేసాము. తొందరలో విద్యాశాఖ మంత్రి గారు టైం తీసుకొని దాన్ని కూడా శంకుస్థాపన చేసుకుందాం. అయితే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే అది మా డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా చేసాం, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా చేయలేదు. మా నిజాం కాలేజ్ కాబట్టి ఆ కొంత సెల్ఫిష్ మోటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఈ 2 హాస్టళ్ళకి కలిపి ఒక 33 కోట్లు మంజూరు చేసుకున్నాం. మిగతాది కూడా నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ అడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. బట్ ఐ విష్ వీ కుడ్ డూ మోర్ సార్. ఐ విష్ వీ కుడ్ యాక్చువల్లీ ఎంకరేజ్. మీ దగ్గర సెంటర్ ఫర్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఉంది, 16 స్టార్టప్స్ పనిచేస్తున్నాయని మీరు చెప్పారు, కానీ సరిపోదు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఒక్క వీ హబ్లోనే 100 మంది స్టార్టప్స్ ఉన్నారు, టీ హబ్లో 100 మంది స్టార్టప్స్ ఉన్నారు, టీఎస్ఐసిలో 100 మంది స్టార్టప్స్ ఉన్నారు. అట్లాంటిది 1000 మంది పిల్లలు ఉన్న ఉస్మానియాలో 16 స్టార్టప్స్ అంటే అది చాలా తక్కువ. కాబట్టి నా విజ్ఞప్తి మీతో కూడా, ఇన్నోవేషన్కి మనం ఎంత ఎక్కువ ఊతం ఇస్తే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీరు ఏ యూనివర్సిటీకి పోయినా, ఒక స్టాన్ఫర్డ్ పోయినా, ఒక ఎంఐటీకి పోయినా, ఒక హార్వర్డ్ పోయినా, you would realize that research is the bedrock of innovation. ఎంత రీసెర్చ్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటే అంత ఇన్నోవేషన్ అక్కడ వస్తుంది. ఆ ఎంత ఇన్నోవేషన్ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ అన్ని కంపెనీస్, కొత్త కొత్త స్టార్టప్స్, కొత్త కొత్త ఎంటర్ప్రైజెస్ అక్కడ నుంచి పుట్టుకొస్తాయి. భవిష్యత్తులో ఒక రోజు రావాలి. ఇప్పుడే మీరు చెప్తా ఉన్నారు నాకు, అడోబీ సీఈఓ శాంతను నారాయణ్ మా ఉస్మానియా ప్రోడక్ట్స్ సార్ అని చెప్తున్నారు మీరు. శాంతను ఆఫ్ కోర్స్ ఇస్ అ డియర్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఆయనకి మీరు చెప్పారు గౌరవ డాక్టరేట్ ఇస్తున్నామని చెప్పారు, చాలా సంతోషం. వారికి కూడా వెంటనే కమ్యూనికేట్ చేయండి, చేసి వారిని కూడా మీ సెలబ్రేషన్కి ఆహ్వానిద్దాం. కానీ వాళ్ళ శాంతను వెళ్ళి ఎక్కడో అమెరికాలో అడోబీ నడుపుతూ ఉన్నారు. అట్లా కాకుండా మన ఉస్మానియా నుండే ఒక అడోబీ రావాలి, మన ఉస్మానియా నుండే ఒక అద్భుతమైన వరల్డ్ క్లాస్ ఎంటర్ప్రైజ్ కూడా రావాలి అంటే దానికి తగ్గ విధంగా ఇన్నోవేషన్కి పెద్దపీట వేయాలి, మన పిల్లల్ని కూడా ప్రోత్సహించాలి. ఎంతసేపు చదువుకున్న తర్వాత ఉద్యోగం చేస్తామన్నట్టే కాకుండా 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే దిశగా, కొంత ప్రోత్సహించే దిశగా మీ వైపు నుంచి కూడా ఇన్నోవేషన్ మీద ఫోకస్ కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, టీశాట్ 6వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా రాబోయే 6 ఏళ్ళు, రాబోయే 10 ఏళ్ళ కోసం కూడా ఒక ప్రణాళిక. ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా శైలేష్ గారు, మీరు, నేను లేదా ఇక్కడ పనిచేసే మనందరం కూడా అశాశ్వతం. ఎవరైనా కూడా అల్టిమేట్గా వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ అండ్ డూ అదర్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్. బట్ what we do while we are here, what kind of an institution we have built, what kind of a process we have put in place, which will outlast. An institution should outlast an individual, a process should outlast a person. Only then we are leaders, only then we would have done something truly good. So I hope and pray that you will be able to deliver something even better, which will be of great use to the children of to the students of our state. Thank you. Jai Telangana, Jai Hind. Thank you so much, sir. It was a lot of words peppered with inspiration, motivation, and vision for future for both TSAT and OU. And thanks for the good words that you said about the alumni. And thanks for all the support you keep doing to OU time and again, sir. And just 2 days back, he celebrated his birthday as well. So at 2 days back, you celebrated your birthday. There were a lot of cakes that were being cut in the Arts College, I remember that. So we're all here in flesh and blood to wish him a belated happy birthday once again. And we have a short felicitation ceremony for the dignitaries. We thought we would do it in the beginning, and sir has asked us to do it in the end there. Please, sir. Okay. Yes, sir. Sir said we would do it to Sailesh Reddy, sir, CEO SoftNet, TSAT Hyderabad.
Can I request the Registrar Sir and Vice Chancellor Sir? Okay, there is some reverse felicitations happening around there. Okay, recognizing the efforts that were being put to get What's This Day there. Now request our distinguished zoology faculty member and OSD to the Vice Chancellor, Professor B. Redanaiksa, to please come over for the vote of thanks, please. To give us the formal vote of thanks. Good morning, ladies and gentlemen. Today is a significant milestone in the annals of Usman University as we are gathered here to witness the signing of MOU between Usman University and TSAT, a momentous step towards bridging the digital divide and embracing in the digital revolution. On this special occasion, I extend my heartfelt gratitude to each and every one of you here joining to this momentous occasion. We are deeply honored to have the esteemed personalities among us, the dynamic and visionary leader, Honorable Minister IT and EC, Municipal Administration and Urban Development Industries, Sri KT Ramarao Garu, and the respected Sri Jayesh Ranjan IAS, Principal Secretary, Government of Telangana, along with other dignitaries on the days of the days. Sir, your presence here today reflects an unwavering commitment and support towards advancing education and empowerment in Telangana. The role of IT and EC department is promoting the growth and development of information technology, electronic manufacturing, and communication infrastructure in Telangana is truly commendable. Through the initiatives like promoting e-governance and also encouraging us to have this collaborative movement, we thank you all for having this great moment. I thank all the participants who have been spending this wonderful occasion. Thank you very much for each and one. Thank you.
Usmania University, the kernel of Telangana higher education. A century-old Usmania University has produced many great minds, and many of them brought laurels to the university and the country at national and international level. It also played a key role during the Telangana movement. Usmania always tries to be up to date, particularly in terms of academics, to match the international standards. The trend has continued during the tenure of the Honorable Vice Chancellor, Professor D. Ravinder, by way of new initiatives in terms of teaching and learning, academic and research, infrastructure development, and outreach activities. New infrastructure, new courses, and many more new initiatives. Now about Usmania TV, this signing of MOU between TSAT and Usmania University is a historical event, a step forward in taking the university into a new digital era of learning. COVID-19 situation has changed totally the way we learn, and online learning is a dominant factor now. So to meet the new requirements of learning, the university has taken this initiative of telecasting video lectures in different subjects on TSAT, Usmania TV channel. There are hundreds of video programs produced by Educational Multimedia Research Center, that is the EMRC, Usmania University, under RUSA 2.0 project. This channel will also facilitate live telecast of discussions on different topics of current interest and live lectures delivered by eminent experts in different subjects. Apart from this, the live events from university such as Foundation Day lectures, keynote addresses of various national, international conferences, seminars, guest lectures of various faculties would also be telecast. The Usmania TV would also telecast the massive open online courses produced by Consortium for Educational Communication, New Delhi, which is more known as MOOCs, in the form of videos in almost all subjects to air on TSAT Usmania TV. Usmania University is also contemplating to have an online digital resource center for benefit of students for anywhere, anytime access to enrich the academic resources. టీశాట్ నెట్వర్క్ 6 వసంతాలు పూర్తి చేసుకొని 7వ వసంతంలోకి అడుగు పెడుతోంది. తెలంగాణ విద్యారంగం టీశాట్ భాగస్వామ్యంతో నూతన శకం ఆవిష్కృతమైంది. తరగతి గదుల బోధనలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చిన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు ఆలోచనలకు రాష్ట్ర మంత్రి కేటీ రామారావు ఆచరణలో శ్రీకారం చుట్టారు. విద్యార్థులు విద్యాసంస్థలోనే కాకుండా ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత వీడియో పాఠ్యాంశాలను చూసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇప్పటికే పలు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలు, యూనివర్సిటీల భాగస్వామ్యంతో పాఠ్యాంశ ప్రసారాలు నిరంతరం కొనసాగుతున్నాయి. 720 అనుబంధ కళాశాలలు, 86 కోర్సులతో సుమారు 3 లక్షల మంది విద్యార్థులు కలిగిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అధ్యాపకుల వీడియో పాఠ్యాంశాలు టీశాట్ ద్వారా విశ్వవ్యాపితమవనున్నాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తరించిన T-ఫైబర్లో ప్రత్యేక ఛానల్ ద్వారా ఇవి ప్రసారమవుతాయి. సుమారు 40 లక్షల సబ్స్క్రైబర్స్, 20 కోట్ల వ్యూస్, టీశాట్ యాప్, యూట్యూబ్తో పాటు 17 గిగాహెర్ట్జ్ సామర్థ్యంతో అత్యాధునిక టెక్నాలజీ ఎర్త్ స్టేషన్ కలిగి ఉండి శాటిలైట్ ప్రసారాలు, ప్రాధాన్యత కలిగిన DTH, MSOల ప్రసారాలు అందుకుంటున్న నిరుద్యోగ యువత విద్యార్థులకు OU టీశాట్ ఒప్పందం మరో వరం. అనతి కాలంలోనే OTTలో దూసుకెళ్తున్న ఆహా వేదిక పైన టీశాట్ ప్రసారాల ప్రత్యక్షం అబ్బురపరిచే అంశం. తెలంగాణ ఐటీ పురపాలక శాఖల మంత్రి కేటీ రామారావు చేతుల మీదుగా ఐటీ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ సమక్షంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వీసీ డి రవీందర్, రిజిస్ట్రార్ ప్రొఫెసర్ లక్ష్మీనారాయణ, టీశాట్ CEO ఆర్ శైలేష్ రెడ్డి MOUపై జూలై 27న టీశాట్ వేదికగా సంతకాలు చేయనున్నారు.
Established in 1917 by Mir Usman Ali Khan, Nizam's seventh, for the good of mankind, and with the purpose of being the place of useful learning, Usmania University is one of the first higher education institutions in southern India prior to independence. The main campus of the university lies in the heart of Hyderabad city and caters to the newly formed Telangana state. The university's emphasis on providing purposeful education and its relentless quest for excellence have earned it the respect and eminence among other universities in the region and has been placed 22nd in the National Institutional Ranking Framework 2022. We have achieved significant success through the realization of our distinctive triple helix approach, the coming together of academia, business and industry, and the government and public sector in common cause, and a determination to make a significant difference for our students, the economy, and wider society. The university's 21-point agenda reinforces this approach and represents the way in which we will ensure continued progress as an institution which is bold, innovative, and ambitious in its mission. Our plan has been to focus on teaching learning process for outstanding student experience, research and innovation, infrastructure and outreach. Usmania's educational ethos and approach has been collaborative and inclusive, designed to provide an intellectually stimulating environment. Our commitment to delivering an outstanding student experience is characterized by our founding mission of being the place of useful learning, delivering a distinctive curriculum that is innovative, forward-looking and practical, and fostering academic excellence and achievement. In this direction, we have revamped our courses to make them contemporaneous, creating flexible pathways so that individuals from a variety of backgrounds can benefit from the distinctive student experience. Towards realizing the university's brand of excellence in teaching and learning, the following set of initiatives have been launched: reducing the student-faculty ratio from its current 25:1 level to a new 20:1 level or better, developing and implementing a more effective admission criteria to improve the quality of admitted students, limiting the number of admitted students to cap undergraduate enrollment, employing adaptive teaching and learning methodologies that stimulate students' creativity, improve their critical thinking and research skills, and instill in them a sense of responsibility to learn forever, strengthening advising, mentoring and counseling services, promote excellence in teaching with state-of-the-art infrastructure through enhancing learning for all academic programs including extracurricular activities. Continue to update programs to ensure well-qualified graduates in timely manner. Provide regular training workshops for faculty members on new approaches in teaching and learning. Provide a healthy teaching and learning environment inside and outside the classrooms. Expanding our research profile and build the conditions that enable faculty and students to advance and disseminate knowledge. Firmly positioned among the leading research-intensive universities in Telangana, we will maintain a strategic focus on our major research teams, for which we have formed academic research committees at various colleges, instituted the Vice Chancellor's Research Awards to incentivize researchers, other initiatives on the annual are: provide critical mass of human resources for quality research, foster excellence in research, provide sufficient funding, increase the level of research support to faculty, develop the necessary infrastructure needed for research, establish a technology transfer unit. We will strengthen our strategic focus on collaborative research by actively pursuing and developing further collaborative opportunities with leading academic
Morning, everyone. I think the wait is over. The chief guest and the guest of honor have arrived. At any moment, we'll be starting the program now. We apologize for the delay. Any moment, we'll be starting the program.
I request all the members who are standing to kindly take your seats, settle down quickly. Good morning, everyone. On a cold and rainy morning, to all our distinguished guests, principals, directors, deans, controller of exams from various campuses, vice chancellors of Usmania University and Dr. B.R. Ambedkar Open University, and members from the various constituent and the campus colleges, and the support staff from Usmania University and TSAT. Now I request our nodal officer for the MOU and director infrastructure, and the person who is behind this entire show, Professor P. Naveen Kumar sir, to give the welcome address. Success is not key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. A very good morning to everyone. It's a wonderful honor for me to be present at this August event with you all. On the behalf of Usmania University and Telangana Skills Academic and Training TSAT, I would like to extend a warm welcome to all of you as we gather here today to witness and celebrate the historic signing of historic Memorandum of Understanding between the 106-year-old Usmania University and one of the largest ITEC initiative of the government of Telangana, that is TSAT, which is also known as Software Society for Telangana State Network. Welcome back to the 6th anniversary celebrations of TSAT and the launch of AHA OTT. First and foremost, I would like to extend my heartfelt greetings to the Honorable Minister for Information Technology, Industries and Commerce, and Municipal Administration, Urban Development, and as well as the proud alumni of Usmania University, Sri Kalvakunta Tarak Rama Garu, and also very well known as KTR, sir. Principal Secretary for Information Technology, Electronics and Communications, Industry and Commerce, Sri Jayesh Ranjan Garu, IAS, Usmania University Vice Chancellor, Professor D. Ravinder Garu, CEO TSAT, Sri Sailesh Reddy Garu, Usmania University Registrar, Professor Lakshmanarayana Garu, CEO AHA OTT, Ravikant Sabnis, that is Vice Chancellor of Ambedkar University, Sita Ramaraj Garu, Registrar Usmania City, Professor Lakshmanarayana, Professor Reddy Nayak Sir, OSD to Vice Chancellor, CEO TAS Srikant Sinha, we have CEO Rahul Aditi and the CTO of TSAT, Sri Suresh Garu, Joint Director Infrastructure, ITC, Sri Rajendra Garu, Principals of various campus, Constituent Colleges of Usmania City, as well as Deans of various faculties of OU, Directors from OU and Ambedkar University, the complete TSAT team, special invitees, teaching and non-teaching staff, and students of Usmania University who are all virtually attending via public domain and press and media. Over the last decade, we have all witnessed Telangana's exponential development in each and every sector. With the signing of today's MOU between TSAT and OU, a new age of innovative technological learning will begin in the legacy of Usmania University, which is one of the key learning objectives and brainchild of Honorable Minister Sri KTR sir. As we have seen, the Telangana government is promoting the 3 I's of innovation, infrastructure, and inclusive growth. Usmania University has been following a similar path since the formation of Telangana. From the availability of information on Usmania University website in 29 national and international languages for greater accessibility around the world to the massive infra developments and inclusive growth on the campus of various campus, constituent, and 744 affiliated colleges having approximately 4 lakh students, including the overseas from 80 different foreign countries. And as a professor and a PhD in Electronics and Communication Engineering, I advised a separate digital broadcasting channel for Usmania University. And today, the dream has become a reality. Usmania University has already produced a massive database comprising of 758 recorded video lectures on various courses under RUSA 2.0 funding. And also, Usmania University has also got 816 MOOCs lectures under CEC funding supported by UDC. Also, across the country, we have another 21 such centers throughout the country, and we also will have that database in all the expert fields.
So university also organizes several international national conferences, symposia, invited lectures, R&D talks across the world, and as well as intellectual sharing through our latest alumni network working in different sectors and countries. There is an emergent need to share this rich digital Telangana training resources with the citizens of Telangana. OU would share its rich database with the learners via TSAT, and thanks to KTR sir for original initiative and for this historic collaboration. This agreement would also allow for the live telecast of various technical, non-technical, sociological, competitive, subject-oriented talks, event groups, group discussions, and the learners or students would be able to get quantitative and qualitative learning at free of cost by utilizing the capabilities of GSAT-8, Geosynchronous Satellite 8, via the TSAT. In fact, it all started with the discussion with Suresh Garu, CTO. We had a discussion, and after that, our Vice Chancellor and team have visited the TSAT, discussed.